Thank you so much, Phyllis. Of course, is joining us live and direct from Kisii County. Thank you so much for your contribution to the show tonight. Now we want to get straight into our conversation. Thank you, Phyllis. With, of course, Jacky. Awinja, mnamjua kama Awinja. Kwanza, there's a video I want us to play. Guy. Just be yani sijui where you get the guts to do some things, girl. I want us to play a video ulikuwa Qatar. Awinja alifika Qatar. Kama if you're ready with it, able tuonyeshe hii video tucheke kidogo kabla tuanze our conversation tonight. Oh, what a time. I know. My goodness, you guys should follow Jacky online. First of all, unatoa pi guts ya kufanya kitu kama yani stadium imejaa hivi watu, fans from all over the world. Wengine wanapaka huyo screen alikuwa kuangalia na shanga dem ni nini mbaya na yeye. Listen, Awinja can do that comfortably. Yeah. Lakini Jacky on the other hand, she's very shy. You're a shy person? I am a very shy person. So Awinja ndo nakusaidianga tu? Awinja naye sasa yeye ajalingi. The context of this ilikuwa zile za wherever you go, make sure you're comfortable. So comfort yangu ilikuwa kama kwangu natandika vitambaa. Nikienda Qatar ama nimeenda wapi, natandika vitambaa. Yani vitambaa kwa that big game. Listen, na kuheshimu. I had more. Ni vile zingine zikupita. Really? I had a flask. Nilikuwa tu na vitu mob. Lakini zingine because of the rules na nini hazikupita. My God. I'm sure kulikuwa na kuku mahali. Well, jogo fulani. Yeah, sure. All right. Jacky, I mean, I'm so proud of you. You've done so well, like over the years. Actually, I was reading about you today. Na ulikuwa unasema the way you guys mlitoka, yani umetoka far. Not to go so much into detail, but just talk to me about why you feel like you've grown so much over the years from the time mulikuwa mnaishi ghetto. Oh wow, how can I put it? You know, during that period, most of the time when you're going through something, how you're nangi kama struggle, because that's all you know. Like even the people, your neighbors, the people around you, hiyo ndo life yako. Up until ukwe exposed uko nje, that's when you'll be like, guy, like una life. Tunakapitia. Wallahi. So at what point were you exposed to it? Was it Isili? Where was it? Yeah, I grew up in Isili. Kuna ghetto fulani inaitwa Gwanga na Kanuku. So zimeshikana tu, so it's more or less the same thing. So that's where I grew up. Tukatoka ghetto sasa kidogo, tukaingia Isili na hivyo basically that. But the so time nilikushtua about vile watu wanaishi vile you opened your mind. What was the most shocking thing about manzi kumbe sisi tunaishi tunakapitia na si huku wanaishi? No, I think for me hata hii ni kitu nimesema mara moja, but nilishtuka kwenda place na wasea waeki supu kwa mayai. Supu kwa mayai? Yeah, because sisi tuko naekewa supu kwa mayai. So supu aje sasa? No, like when you're cooking your eggs, so unajua utazipika tu hivyo, either fry, kama ni omelette, kama ni tunaongeza soup. Ndio itoshe. Ndio itoshe kila mtu asikie. Not necessarily kuonja hiyo taste ya mayai, but hata kutaste tu kwa supu. So and I think this was during vile nilijoin theater, because unapata mnaenda kuperform in different places, you know, be it in hotels, wapi, unaenda huko ndo unapata kumbe samaki kuna ile aina mfupa. Inaitwa fillet. So unaenda huko ndo unapata guy. Unamezo ile kuna mfupa, kuna kama salmon. But then again unajua like tilapia was so expensive. So for us tulikuwa tunakula ile mbuta sana. So mbuta ni ile ilikuwa na ile mfupa nono ile kubwa, you know. So you know, during those moments that's when you learn like zile za kumbe life is different. Life is different. And ukasema, you know what, lazima nitoke ghetto. Reason yangu ya kutoka ghetto is basically because of the experiences zilikuwa huko, like nime grow around, you know, wagondi wale wanoma za sana. And also besides that, mimi nikigrow like my age mates wenye tulikuwa nao shule.
walipata ball at a very very young age. So nilikuwa zile za, you know what, nataka kutoa madhangu huko, nataka tutoke huko. Yeah. Wow. Is there anything in particular maybe that happened to you, ama? It's basically the observation, basically what I'm just talking about, the lifestyle there, wewe kama ni mgundi, like wendo kusema, like basically even a young child, akimaliza shule, ana aim kukuwa mwizi. Yeah, like people had dreams, but not so many. But the popular ones ilikuwa such things. And also when I lost my brother, you know, I was like, you know what, I don't feel like this is a place for me. How did you lose him, if you don't mind talking to us about that? My brother was shot, and it was through association. Yeah. So the people he was hanging around, and the fact that if you're a thug, like you get chicks easily or stuff like that, or probably when you hover or hang around thugs. Like you by association, like ulikuwa mtu wa maana sana. So yeah, that's how we ended up losing him. Oh, so he was shot, my goodness. Yeah, he was. Oh, pole sana. And I remember, like, just moving away from that, your mom, you speak so fondly about your mom. Every time I think ukifanya interview, it's like, my mom, my mom, my mom. Yeah. I remember you said that alikulipia air hostess. Hiyo pesa ulimrudishia sababu alikulipia fees yote. Hiyo pesa nilimrudishia kitambo mpaka extra. And did she really want you to be an air hostess? You know, then during those times ilikuwa zile you're either a pilot, an engineer, a doctor. So I think my mom had this fascination na planes sana. Zile za okay, kama utakuwa pilot, sawa basi something closer. Endo savu watu kwa ndege. Endo tuwe pale kwa ndege nini. So that's how akamwona unajua nini? Peleka kole ulan about history aviation, aqua hostess in general. But during that period, I never went to school. I think I went like 2 or 3 times. But it was not your passion. Haikuwa kwa hati yangu in any way. So for me, acting or entertainment in general, hiyo ndio ilikuwa kwa hati yangu. Right. So during that time, nimeenda, mamangu akifurahi nimeenda shule, mimi nimeenda kutafuta auditions, na nimeangukia, na sasa nimeanza kwenda rehearsals. Ulikuwa unazipata? Nilipata auditioni moja, ilikuwa ya Theatrics Arts Ensemble led by Aliwa David. Ni group inafanya set book, so whereby mna rehearse for like hii period watoi wamefunga shule, and then watoi wakifungua shule mnaenda kuperform kwa mashule. So hii time watoi wamefunga shule tunaenda kurehearse. Wakifungua hivi. So that's when I went and I told my mom the truth. Kambia cheki siko naenda shule, niko naenda huku, don't get mad, and then akanambia sikiza, nakupatia hii term moja. Ukirudi hapa na uja make any change, unarudi shule. So nilienda, I used to save while doing it. Nikakuja nikafanyia mama yangu shopping ya kiburi. Unajua shopping ya kiburi? Ni gani hiyo? Shopping yenu umebeba mpaka vitu au need. Amlendea tu pasi. Like, for no reason. Na stima yenu ni ile inazimwa asubuhi, alafu inawashwa jioni, ile ya kupimwa. Lakini tu kuprove point, like listen, art pays. Mom, art pays. So I love that. And through that akaiembrace, akaona yenyewe ukweli, jumtoi wangu wako hapa na hati yake iko hapa. Wacha ni muache afly yeye afanye mambo yake. Exactly. Let me ask you, Jacky, like your time, like you were struggling, you know, like to start off, umeanza huko Kenya Theatre, you're doing the stat books. Like kuna point ulikuwa unaona ino place nataka kufika place mpaka naenda Qatar, nimeitwa huko ni nifanye jobs huko ya influencing, content creation. No, unafanya sijui unaenda wapi huko South Africa, concert sijui ilikuwa Chris Brown ulikuwa umeenda. Nienda Chris Brown last month ulikuwa ya Asha. Unasikia? So like did you ever think ama success yako vile ulikuwa na grow up, where was that limit for you? I don't think it was that far. Ilikuwa tu hapa. Basically I was doing it for satisfaction because this is my passion, and I feel nikifanya na ni satisfied. It was basically that. So it was that, and then I was like, you know what, because listen, theater is my first love. Doing live shows are my first love. So but nkwazile you know what, I wouldn't mind trying TV, you know, like nione tu vile yofanya, napenda different experiences. So after set books, I came back, nika join Heartstrings and other, public shows. I'm talking stage plays and whatnot. And then sasa when I joined TV, I was like, okay, this is different. And then nililearn hizo dynamics. I was like,
in future I'd love to be a producer as well. But sikukuwa nimefikiria content creation. Content creation ni story ya juzi, story ya COVID. It was during COVID times. So sikuangalia ati nataka kukuwa actor na itanipeleka sijui niende Qatar sijui wapi. Sikuiangalia hivyo. So finally mom is proud. Way proud. More than proud, more actually. Than proud. Yeah. Na najua na watch, mom. Msalimie. Bete amekusalimia. Mimi nimemsalimia nikitoka. Thank you, mom, for a lovely girl. Now, talking about vile from Disco Matanga. First of all, Disco Matanga, that thing is so hilarious. Who came up with the idea? I know there's Butita, Mko, Wingi Waiwai, yourself, Osoro. How has it grown vile mulianza? Is it what you anticipate? Was it like supposed to be a one-off thing? Alafu mkaendelea mkasema, by the kitu inaweza. I think for me, I have so many ideas that nimezi shelf, and it was one of them, you know. And I was like, you know what? Time itafika nitaifanya. Because nilikuwa nimeangalia zile za, you know what? We tell, like Luyas, tuko na stories very, very rich. Kwa nini Luyas peke? No, I'm Kenya, whatever. No, listen, I believe that, but I'm speaking for myself. Yes. That's all I know. Siwezi kukuongelelea mali unatoka na sijui. Ni ukweli. Hata sio kamba tuko na story mob. Yeah, I can imagine, like hamnanga maji. We acha. But lazima waache kutukana sisi uza ice cream, sisi ni loyal. Maana tunaifuata. But Waluya na Wakamba ni loyal. Mmeja huko industrial area kwa Wahindi, so yeah. It's a good thing or a bad thing? Well, it's a good thing. So anyway, we are trusted. Wanafanya job. Wacha tupige job. So vile niliona by the way tuko na stories very rich. I was like, you know what? One day, lazima ni tell stories zetu. But I kept, postponing it, procrastinating about it, you know. And then this one time, nikashare na besti yangu anaitwa Anthony Ndongo, Tosh, mwenye ni director wa sasa Disco Matanga. Akaniambia, basi si ufanye tu hii kitu. Amua sasa tu ifanye. And I was like, you know what? Sawa, basi tukae chini tuifanye. So akaniambia, akona besti yake, mwenye ni besti yangu pia, anaitwa Lawrence Morage Lau. He's an amazing writer. Akaniambia, acha tumlete on board, asikize story yako, tumwachie. So we sat down, me, Lawrence, Tosh, Anthony Ndongo, and a guy called Asu, who plays Lil Mbiru on Disco Matanga. Tukakaa chini, nikawapatia story, and then we started building it together. There's story times. It's so much fun. It is so much fun because we didn't even do it here in Nairobi. Yes. We did it in Western. Tulikuwa zile za, you know what? Tunataka kukua kwa environment ya hii kitu. Do it make sense such that naweza mpeleka niwaambie, so nyumba zetu zinakaanga hivi. Si tukizika watu inakaanga hivi. Na vitu kama hizo. So that even when so everything is real. Yeah, it's very, very real. So ndo saa zile naenda kuiandika, akona an idea of the environment and basically the story in general. So that's how it came about. So kina Butita, kina YY, au niliwakast, nikamwambia sitaki tukae chini tuandike na nyinyi. Come on board and play. Hakuna kitu ingine. Wakwe part of it. Wakwe part of it, yeah. Really, that's really, really good. Now moving on, Mommyhood. Yes. Is it Tandiwe or Mathandiwe? It's sijui, lakini ukitaka Thandiwe. How is it being a mom? Mamito juzi nikutana na yeye. Amerudi form, ako sawa. How is it like, being a mom, and also umemsaidia in what ways for, like for her to kumorient? Yeah, so maybe naweza toka hapo kwa Tandiwe because many people know my son as Mosi. Hiyo tu ni ile jina tu ya sikuwa nimepanga kumpatia jina. Nilikuwa nashinda nikipo. Leo jina litoka wapi? Hiyo ni sounds South African. It is. I love African names. My son doesn't have an English name. Mosi ni Kiswahili. Mosi basically means kwanza. So in my context I was like, he's the firstborn. So Mosi kwanza, I mean easy. And also he was born on a Saturday. So Jumamosi, Mosi. So don't get to talk about I know, So Tandi was part of it as well because I really do. It's a unisex name. Nilipenda sana. But we go by Mosi basically. So Motherhood, so far so good. I can say I'm loving it. He's turning 8 years next week. Imagine. Yeah, June the 3rd. And now tukishift sasa kwa Mamito, naweza sema nilikuwa namwambia most of the time, like, listen, my experience will not be your experience. Wazazi wote wako na experiences tofauti. So, nikikupigia historia yangu imaanishi yako itakuwa hivyo. Definitely, so different. Yeah, so just be open-minded, expect the unexpected. So basically that was our topic. So even after Ashaza ilikuwa tu zile za tunashare
mimi nilifanyanga hivi. But simaanishi pia ufanye hivyo. But you can try it because it worked for me. Worked for you. But also at the end of the day, if it worked for me, it doesn't mean that it's going to work for you as well. Absolutely. I have another video. See a bestie. And we'll talk about that. Okay, well, let's just have that next video before we come back to wind up. Oh my. Hey, listen, first of all, ukiona nafanya hivi, it's because you have sijui creators wengine, but I know creators wengi wapendi kujiwatch. Hata mimi sipendi kujisikia sauti yangu. Hata mimi sipendi kusikia. Nasikia ngeki sound kama sauti ya panya, sijui nasangaje. So but yeah, so lakini una tu wapi nguo hii sasa? First of all, your material ununua Deep state oya. So this is basically Gikomba. I have a place you get easy fabrics. So ni Gikomba, purely Gikomba. Haka kiatu iko na the same material. Yeah. Na this yani this was done by Ivona Afro Street Collections. Mumtesa. What is this? Ananionanga hivi anafanya. What is this? Yani hiyo curtain, hiyo material yanikumbusha huko ushago manzo, ushago. Bro, wewe, hii material hata Nairobi. Kwanza ni velvet. Kuna time sasa Nairobi ndio ilikuwa kusema. Sasa hii si ya kusema. Sasa hiyo cha bado inasema. Manze. Hiyo cha bado inasema. Girl, I don't know nini unatumianga before uende kufanya video kama cheki tu paka candle. Now, I have some questions from your fans. Okay. Na sijui mbona a lot of them ni story wanataka kujua kama uko na mtu tunaweza tuanzie hapa. Unafikiri ni uongo? Acha nikwambie. Is she dating? Ako na mtu yawa. Ako na mtu. Who is she dating? Yani mpaka niko like, wa Kenya surely. Wa Kenya wako tu sawa. No, I'm not dating. Aje sasa. What do you mean aje sasa? Aje sasa na baridi. Kwani sweta ni za nini na blanket? Unajua hata niko na outfit ya blanketi. Why are you not dating? I mean, no, at the moment I'm not. Yeah, at the moment I'm not. Yeah, but I'm very open. Tena niko busy. Serious? Yeah, I've been busy. I've been busy. Because kuna zile picha tumeona ukipost pale mtandao na nini sijui tu in South Africa, sijui kwa nani sio kama ni promoter wa Chris Brown ulikuwa umepost na yeye. Okay, na joke. Lord bro, I'm like, yo, wait, what? Oh my goodness. Okay, so you're not dating but you're looking to date. I'm not dating at the moment, yeah. Okay. But you'd want to date. I'm open. You're open. Yes. Hiyo story unaikanyagia basi. Sijaikanyaga, nimejibu swali yake. Okay. Sawa basi. Okay. Yeah. Hizo kladi zake 1 million plus. Siri ni gani? So many actually the Kamisi thing aki zinakuanga ngapi. Is somebody also saying whoever dresses her, that lady is a 10 out of 10. Yeah, your outfits. First of all, what inspires the ones that you do as Awinja and the other ones you do as just as Jacky for those events? Yeah. Rongona slay. Thank you so much. So I can start with Awinja. Basically for Awinja ni ku bring those nostalgic moments. Yeah. Because unaona vile umesema hiyo fabric unaikumbuka ni ya kitambo, na ocha ilikuwa kusema or whatever. The same thing with the curtains and most of the time nataka go a different direction besides just the kitenges, the normal vitenges. So na kuanga zile za I want to do something different. Yenye hata mtu akiwatch atasema gosh, hii nini imenikumbusha mbali. What? Nini ya kiti, you know. So that's basically my direction. Okay. Yeah. I love that. Disco Matanga, that's Faith where you at Disco Matanga season 3, please. Bro, I'm looking for money. Whoever is watching and would love to sponsor it. So listen, productions are very expensive. Now, unaona, like when I did the first Disco Matanga, basically everything came from my pocket. Nilichukua savings kasema wacha ni mwage tujaribu hapa. And then from the first one is asema it's like we proved ourselves. So the second one is asema people came on board here and there, like wakafanya vitu zikakuwa rahisi, like Odibet, Odu, you know, and yeah, so wakarahisisha mambo. So nikikuwa tu na funding, hakuna kitu hatuwezi fanya. Kuna lot member, hakuna celebrities wanafaa kunini. Yeah, I saw that, and what do you feel about that, considering you're a product of part of that sponsorship? For sure, like what I can say, like speaking from experience, like from the company I work with, which is Odibet, naweza sema wamepea influencers wengi sana kazi. So hearing that thing is really sad because watu wengi wanaenda lose jobs. Wase wengi sana wanaenda kupoteza kazi. Na kuna influencers wenye walikuwa na depend on it fully. So you can imagine what happens after that. Yeah.
It's a loss. Now, finally, does she have any fears in life? Tukisimama tukimalizanga. Guy, tunamaliza. Hey, imagine time is over, man. Oh, no. Tumeongea sana. Do you have any fears? As at now, I can say I've learned so much, but I think fear yangu ni kulet watu down. Because basically, right now where I'm at, it's not about me. It's about the people I inspire, the lives that I am impacting, you know, like say for example, like Disco Matanga, like fear yangu inakuanga zile za nikose kupatia wase job. Right now, a production company, Wish Productions, run another show, iko DStv. It's called Sumbua Sako. So fear yangu inakuanga zile za nisikuwe na uwezo ya kupatia watu kazi. Yeah. Kuna employees kama wangapi Wish? Oh my God. Hey, on top of my head, I think like 60 something. What? Yeah. You've employed 60 people? Listen, kuna watu wanakuja wakienda. Ni sawa tu lakini bado. Yeah, kuna watu wanakula kila siku. You go, girl. Yeah, thank you so much. Now to the fans, you know, who are watching, well, they never knew that first of all you used to live. Umesema your place kunaitwa Gwanga ama Kanoko. Gwanga. And now here you are, like what is it that you can tell them? I can tell you, listen, mali uko sahi. Haimaanishi umekwama hapo. No. Hakuna mtu amekufungia. You can do and be whatever you want. So don't stop. Yeah. Don't stop. Won't stop. Don't stop, can't stop. Yes. Ladies and gentlemen, the great Awinja. Thank you so much, girl, for coming. Thank you for having me. Nimekutesa sana, but finally we are here. Yeah. But here we are. Yeah. Thank you so much. All right, tumalizie show. Sikiza, tuko ndani ya TV47 na Betty Jalo mwenyewe. Tunasema lala vile unataka. Weekend ni refu. Don't do what we want to. Ciao. Don't do what we want to do. Yes, please. Nice. Thank you so much. Can we take some pictures? Yes.